Bonjour, bonsoir, bienvenue à Malibu. Nous avons profité de cette belle journée pour venir taper l'incruste sur un plateau de tournage. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel film, il s'agit du prochain film de Eva Longoria. Eva qu'on va retrouver tout à l'heure et qui est donc la star de cette nouvelle édition d'Hollywood Live dont voici tout de suite le menu. Ah, bonjour. Comment ça va? Oh, Tony was here earlier. On a raté Tony Parker mais on s'est rattrapé. Nous aurons le plaisir de vous offrir les premières images de ce film dans lequel Eva joue un fantôme. On ne vous en dit pas plus. Jeff Lowell, il s'appelle, il adore Eva, comme nous. C'est lui qui la dirige, le vénard. C'est lui qui a écrit le scénario de cette comédie romantique. Et vous savez quoi? Il fait aussi l'actualité, mais à travers une autre comédie dont il est l'auteur. John Tucker doit mourir avec Jesse Metcalfe. C'est lui, tombeur de minette dans le film et tombeur d'Eva Longoria dans Desperate Housewives. Alors, on va te revoir dans le feuilleton? There's talk of it, but it's still kind of up in the air. So the future for me in Desperate Housewives is a little uncertain. Ouais, si ça ne tenait qu'à moi et à 98,2% des hommes sur cette planète, pourvu que tu ne reviennes pas. Je sais, c'est pas bien d'être possessif, mais dans le cas d'Eva Longoria, c'est chacun pour soi, frère. Et voilà, she's here. How I met my boyfriend, dead fiancé. Okay, pitch me that in a few There's words. a French word, fiancé. There we go, there's one. But I couldn't translate it in French, you know. Oh, it's not even French? C'est comment j'ai rencontré la fiancée morte de mon copain. De mon copain. Yeah. Vas-y, pitch-moi le film. It's actually a story about a girl who dies, me, on her wedding day, and she doesn't go to heaven or hell, and her fiance starts to date a clairvoyant who talks to dead people. So that's how she meets me, is because she talks to dead people, and she can hear me, and she starts to date him, and I'm trying to sabotage the whole thing. Now let me tell you something. I mean, you should. Tu tournes Desperate Housewives en ce moment, non? Yes, yeah, at the same time. I mean, comment tu fais? I'm going back and forth. I'm doing the movie on weekends and long weekends, and Desperate Housewives during the week. Et ta vie, elle est où, Eva? Well, luckily Tony's here on set, and so it's been easy because I haven't been traveling to San Antonio. Perfect. So this is like a romantic comedy, right? Yes, Yeah, so romantic it's good after showing us your shooting ability, doing all that kind of stuff. Now it's a different kind of tone. Yeah. I've been wanting to do a romantic comedy for a really long time, and so this is more my style. I love to laugh, and I love physical comedy, and this script is hysterical. All right, let me get this. Alors, le réal de ce film s'appelle Jeff Lowell. et il a écrit. John Tucker Must Die. Et tu sais quoi, on a le mec, comment il s'appelle? Tu sais, le jardinier toujours à moitié à poil. Jesse Metcalfe. And here is John Tucker Must Die. We covered the film. Ils ont Omar grillé. You are so sexy when you speak French. John Tucker. On en a tous connu un, de loin ou de près à l'école, et on a tous eu, je parle des mecs, envie, à un moment ou à un autre, de le fracasser. Parce que John Tucker représente tout ce qu'on n'a jamais pu être quand on était ado. Captain of the basketball team, he comes from money, has all the coolest clothes, the best car. All the guys want to be him and all the girls want to be with him. Des baffes, moi, je vous le dis. Pire encore, selon l'association des ex de John Tucker, We all want to kill John Tucker. règle numéro 1, on ne peut pas toutes les serrer. Règle numéro 2, quand on les serre, on ne peut pas toutes les plaquer. John Tucker a enfreint ces deux règles et il va payer. John Tucker doit mourir fait partie de ces comédies d'ados qui se servent de l'éducation nationale pour traiter d'une autre éducation plus sexuelle, celle-ci. Et les études, me direz-vous? Quelles études? En Amérique, les études passent au second plan. I don't know what the French high school experience is like, so I can't really compare and contrast. I think probably the pivotal difference would be what sport dominates your school. In public schools, it's very much centered around sports. John Tucker must die. Oh, putain! 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that's 7, 8, 9. 9. I know 9, because that's Tony's number.
Retour sur le plateau donc de How I Met My Boyfriend's Dead Fiancé ici à Malibu avec une scène qui va se tourner dans quelques minutes. And the scene that you're going to shoot is involving a truck, Yes. an ice statue, An ice sculpture, ice sculpture. and I die. Oh, It kills me. oh my God. Yes. Je monte, Tu meurs. je meurs. Ouais, j'adore. C'est trop top. Hey, you idiot! Stop your truck! Stop! 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 Stop your damn truck! Tu te vois où dans 5 ans? Plus au cinéma? Yeah, I love film. I love the point of doing a character and then moving on and doing a new character. You know, I love the home of television and I love Desperate Housewives and that's going to be, you know, my home for the next 7 years. But I'd love to dabble in film and take on new characters. Is it true that when you were young they would call you La Prieta? La Prieta Which Fea. means, you know, let me tell them what La Prieta is. Is the dark, ugly one. Ça veut dire le vilain petit canard basané. But I'm also a vilain petit canard basané, No. you know? Yes. No, yeah, when I was little, I just grew up very differently. I mean, I was really skinny and small and always the littlest one, and I was very dark, and my sisters were very light-skinned, and so it was difficult. But, you know, it was funny because I got to develop my personality instead of depending on some kind of beauty, and so to blossom late in life was a gift for me. Parlons sérieusement. Comment t'as vécu la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde? Oh, well, you know, Tony and I were in Tahiti on vacation. We cut our vacation short to go to the World Cup, and then France lost. So, Yeah. we were very sad. Pour terminer, Eva Longoria, je vais le dire en français. Tout ce que tu as aujourd'hui, everything you have today, it's because tu le vaux, which means in English, because you're worth it. Don't say the brand. Parce que je le vaux bien. How do you say it? Vous le valez bien. Oh, Ouais. parce que je le vaux bien.